Okay, good afternoon, friends. This is again Dr. C.H. Kiran Kumar dealing you the DBMS part. Today we are dealing with SQL, that is structured query language. Structured query language. In that we have already seen what are called subqueries. Let us just revise little bit of subqueries and then go to next topic. Right? What is a subquery? Subquery, there are two types of subqueries: single row subqueries and multiple row subqueries. Single row subquery means the subquery returns only a single row. Such queries are called single row subqueries. Multiple row subqueries. Multiple row subquery means the inner query gives you more than one row, my dear friends. In that case, you have to use the operators. Only these three operators can be used. You cannot use any other operator. The three operators were subquery use చేసినప్పుడు, ఒక subquery use చేసినప్పుడు ఆ subquery గనక మల్టిపుల్ రోస్ గనక ఇస్తా ఉంటే అప్పుడు మీరు ఈ మూడు ఆపరేటర్స్ మాత్రమే మెయిన్ క్వరీలో యూజ్ చేయాలి. ఏమేంటి అయ్యి? ఇన్, ఎనీ, ఆల్, ఇలాంటి మూడు ఆపరేటర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అదే సింగిల్ రో సబ్ క్వరీస్ లో కనుక అయితే మీరు ఆల్ అరిథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయవచ్చు. లైక్ చూడండి, ఇవి ఈక్వల్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఏవైనా యూజ్ చేయవచ్చు ఇన్ సింగిల్ రో సబ్ క్వరీస్. బట్ ఇన్ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వరీస్ లో మాత్రం యూ కెనాట్ యూజ్ లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, అవి యూజ్ చేయలేవు. ఏమి యూజ్ చేయగలవు అంటే ఇన్, ఎనీ, ఆల్, ఈ మూడు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, select last name. See, what is the subquery here? Min of salary from employees, group by department ID. అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మినిమం శాలరీ ఇవ్వు, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మినిమం శాలరీ ఇవ్వు. అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్వరీ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ మోర్ దాన్ వన్ రో, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మోర్ దాన్ వన్ రో అంటే ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మినిమం శాలరీ ఇస్తుంది, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మినిమం శాలరీ, కంప్యూటర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న మినిమం శాలరీ, మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉన్న మినిమం శాలరీ. ఈ విధంగా చూడండి. యూ కెన్ ఆల్సో సీ హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, సెలెక్ట్ లాస్ట్ నేమ్ కామా శాలరీ కామా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇదిగో, దిస్ ఇస్ వాట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ క్వరీ. ఇన్నర్ క్వరీ యొక్క అవుట్పుట్ ఇది. ఇందాక ఇక్కడ ఉంది కదా, దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఇది. The output of select min salary from employees group by department ID అంటే ఇలా వచ్చింది. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో మినిమం సాలరీ 2500, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ లో మినిమం సాలరీ 4200 అండ్ 4400, 6000, 7000 ఇలా. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ వి యూజ్డ్ హియర్ ఇన్ అవుటర్ క్వరీ. అవుటర్ క్వరీలో ఏమి యూజ్ చేసాం? Salary in. There are only three operators that can be used with subqueries, my dear friends. ఏమేంటి అయ్యి? such subqueries. మల్టిపుల్ రోస్ ఇస్తుంటే మూడే మూడు ఆపరేటర్లు వాడగలం. అవేంటి అంటే ఇన్, ఎనీ, ఆల్. ఓన్లీ త్రీ ఆపరేటర్స్ can be used. Three operators can be used. Hope you understood. Right. Now, right, see here. Right, this is how it is. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఎవరి శాలరీ అయితే వీటితోటి ఈక్వల్ అవుతుందో వాళ్ళందరినీ పిక్ చేయి.
వాళ్ళందరినీ డిస్ప్లే చేయి. ఏమిటి వాళ్ళందరిలో కూడా లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మాత్రమే ఇవ్వు అని అర్థం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ యూజింగ్ ఎనీ ఆపరేటర్. చూడండి, ఎనీ అంటే select employee ID, last name, job ID, salary from employees, where salary, any of salary is less than any. వీటిలో ఎవరికన్నా తక్కువ ఉన్నా సరే వాళ్ళని పిక్ చేయండి. ఇక్కడ 9,000, 6,000, 4,200 3 సాలరీస్ వచ్చినాయండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, 3 సాలరీస్ లో చూడండి లెస్ దాన్ ఏమొచ్చింది 5,800. 5,800 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6,000 కాబట్టి అది డిస్ప్లే చేయి. 3,500 is less than 4,200. 3,100 is less than 4,200. Anything or less than అంటే వీటిలో దేనికి తక్కువ ఉన్నా సరే వాళ్ళందరినీ డిస్ప్లే చేయి. ఎనీ మీన్స్ ఎనీథింగ్, ఎనీ మీన్స్ ఎనీథింగ్, ఎనీథింగ్ అని అర్థం, ఎనీథింగ్ అని అర్థం. రిమెంబర్, there is an end condition and job ID is not equal to IT prog. లేకపోతే ఇవి కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. That is what it is. Right. Multiple row subqueries. ఇంకా the any operator compares a value to each value returned by a subquery. The slide example displays employees who are not IT programmers and whose salary is less than that of any IT program. That is, the maximum salary that a programmer earns is 9,000. Any means less than the maximum. Any means less than the maximum. Any means more than the minimum. Any is equal into in. All means less than the maximum. All means more than the minimum. Any means less than maximum. Any means more than the minimum is equal to any is equivalent to in. All means less than the maximum. All means more than the minimum. So this is how it is, right? Hope you understood, my dear friends. ఎనీ గాని సమ్ గాని యూజ్ చేసినప్పుడు డిస్టింక్ట్ వాడటం మంచిది. లేకపోతే జనరేట్ అయిన రోని జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. చూడండి, all means same. చూడండి, all. Select salary from employees where job ID is. So 9,000, 6,000, 4,200. దీంట్లో ఒక ఆల్ వాడితే అర్థం ఏంటంటే అందరికంటే అన్నిట్లోనూ తక్కువ ఉండాలి. 9,000 కంటే తక్కువ ఉంటే సరిపోదు. 9,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 6,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 4,200 కూడా తక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ అండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్. 9,000 కి తక్కువ ఉండాలి, 6,000 కి తక్కువ ఉండాలి, అండ్ 4,200 కి కూడా తక్కువ ఉండాలి. అన్నిటికీ తక్కువ ఉంటేనే అన్నిటికీ తక్కువ ఉండాలి. Then only it gives you the result, right? That is called all. The all operator compares a value to every value returned by a subquery. Every value returned by a subquery. The slide example displays employees whose salary is less than the salary of all employees with the job ID of IT prog and whose job ID is not IT prog. That is what it is. Null values in subquery, very important, but only ఇక్కడ దీంట్లో ఇది మన ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు. సెలెక్ట్ EMP లాస్ట్ నేమ్,
from employees EMP, where EMP.employee ID not in select MGR.manager ID from employees MGR. చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది ఇది null. ఒకసారి చూద్దాం. No rows are selected. Returning nulls in the SQL statement on the slide attempts to display all the employees who do not have any subordinates. Logically, this SQL statement should have written 12 rows. 12 rows written చేయాల్సిందే. But however, the SQL statement does not written any rows. One of the values returned by the inner query is null value. చూడండి. We have used here not in పెట్టాం. ఇక్కడేమో ఈ సెలెక్ట్ ఇదేమో ఇట్ గివ్స్ us నల్ వాల్యూ, అంటే నల్ అంటే ఎంటీ ఇచ్చినప్పుడు నాట్ ఇన్ ఎంటీ అంటే అన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలి. రూల్ ఏమనుకుంటాం, మనం ఏమనుకుంటాం, ఇది నల్ అయింది కాబట్టి ఇది ఏమీ లేవు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అందరు లిస్ట్ ఇస్తుంది అని అనుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నల్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ స్పెషల్లీ డిజైన్డ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, స్పెషల్ గా డిజైన్. హౌఎవర్ the SQL statement does not return any row. One of the values returned by the inner query is a null value, and hence the entire query returns no rows. The reason is that all conditions that compare a null value result in a null. Null value ni compare చేసేవన్నీ కూడా return null return చేస్తాయి. So whenever a null values are likely to be part of the results of a set of a subquery, do not use not in operator. The not in operator is equivalent to not of all. Notice that the null value as part of the result set of a subquery is not a problem if you use in operator. The in operator is equal to any. For example, to display the employees who are having subordinate, use the following SQL statement. Select emp.last name from employees where employee ID in select MGR. So identi question enti, display all the employees who have subordinates. ఎవరికైతే సబార్డినేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ డిస్ప్లే చేయమన్నాం. ఇక్కడేమో emp.employee ID select mgr.manager ID. మేనేజర్ ఐడి ఎక్కడైతే మేనేజర్ ఐడి ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ అవుతుందో వాళ్ళందరినీ డిస్ప్లే చేసింది. బట్ where class can be included in the subquery to display all employees who do not have any subordinates. Now select last name from employee where employee ID not in, select manager ID from employees where manager ID is not null. So in this case, what it does is, summary, in this lesson you should have, okay. So this is about subqueries. Koncham careful ga null daggara you have to be very careful about the null values. That's all. చూడండి ఇది ఏమన్నా చూడండి, select job ID from employees where last name has ఏమి ఎంప్లాయీస్ రిటర్న్ చేయదు. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం.
Right. Next one is relating multiple tables. Ante multiple tables means, right, we have values, multiple tables ఉన్నాయి, రెండు లేక మూడు టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు లేక మూడు టేబుల్స్ నుంచి మనం ఎలా తీస్తాం అనేది ఇప్పుడు ఐడియా అండి. సో లెట్ us see now. Right. If you see here, right, there is an employee table here and departments table. రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ, ఎంప్లాయీ ఐడి is the primary key, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది. అంటే డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ఐడి ఇచ్చారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అట్లా అనకుండా అడ్మినిస్ట్రేషను, మార్కెటింగ్, షిప్పింగ్, ఐటీ, సేల్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్, అకౌంటింగ్ అండ్ కాంట్రాక్టింగ్ అని ఒక 7-8 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈయన 174 ఎలెన్ ఎబెల్ ఆయన ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది సో అనేది ఆ డేటా మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నది. సో రైట్, మల్టిపుల్ టేబుల్స్. వాట్ యు మీన్ బై మల్టిపుల్ టేబుల్స్? ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. దెర్ ఆర్ 2 టేబుల్స్. ఒకసారి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రైట్ దీస్ 2 tables, my dear friends. First table is employee ID, first name, last name, department ID. మన లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకుందాం ఎంప్లాయీ ఐడి. హియర్ లెట్ us write employee ID as EMPID, name, department, last name, సో EMPID, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇది ఒక టేబుల్ అండి. అనదర్ టేబుల్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. సో అట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ EMPID 1 2 3 4 5 6 7 10 మంది ఉన్నారు స్టాఫ్.
something like this. ఇక్కడ various departments రాద్దాం. Depart number 1 are 45, 70, 76, 82, 91 అన్ని ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. సపోజ్ ఇది ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్స్, 49 present, 551 present. Chemistry, ECE ఇవన్నీ అనుకోండి ఫర్ సపోజ్, రైట్. నేను ఇక్కడ 70, 70, 82, 82, 45, 70, 91, 82, 76, 70. Right. Now, I hope you understood, my dear friends. This is what it is. I want to have, right. There are two tables. This table is called as employee table. This is called employee table. And this is department table. There are two tables called as employee table and department table. Employee table lo oka 10 records unnai. And department table lo oka 5 records unnai. 5 records unnai. ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి కనెక్షన్ ఎట్లా వచ్చింది? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండింటిని కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పానండి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తుంటే చాలా కష్టం అండి. చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 60 రోస్ వస్తాయి. 60 రోస్ వస్తాయండి. 60 రోస్ వస్తాయి. ఈ 10 రోస్ వస్తాయి. ఈ 10 రోజుకి I'll tell you అండి. చూడండి, 10 rows. ఈ రెండిటి యొక్క కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్ వితౌట్ ఎనీ రూల్స్ తీసుకుంటే చూడండి ఇలా వస్తాయి. ఇక్కడ సో ఇవి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 టైమ్స్ రాసుకోవాలి మనం. 2, 3, 4, 5 టైమ్స్ రాసుకున్నాం. ఈ 5 టైమ్స్ లో ఫస్ట్ టైం ఏం ట్రై చేయాలి? ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి 5 రోస్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ రో ఎన్నిసార్లు? ఫస్ట్ 10 టైమ్ 10 రోస్ కదే. సెకండ్ 10 రోస్ కి ఏంటిది? ఇది వస్తుంది. థర్డ్ 10 రోస్ కి థర్డ్ రో వస్తుంది. ది థర్డ్ 10 rows. ఫోర్త్ 10 కి ఈ వస్తాయి. అండ్ ఫిఫ్త్ 10 కి ఏమొస్తాయి? ద లాస్ట్ రో. వితౌట్ ఎనీ కండిషన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వితౌట్ ఎనీ కండిషన్. అదే కండిషన్ పెడితే ఏమైతే తర్వాత చూద్దాం. అసలు కండిషన్ ఎట్లా పెట్టచ్చు ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. మీరు గమనిస్తే ఇదిగో చూడండి, ఎన్ని రోస్ వచ్చినాయి? హౌ మెనీ రోస్ వీ హ్యావ్ గాట్? దెర్ ఆర్ 300. సో 60 రోస్ వచ్చినాయి. మొత్తం 60 రోస్ వచ్చినాయి. 60 కాదు, 50 రోస్ వచ్చినాయి. 50 రోస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చింది? అసలు ఏమి కండిషన్ పెట్టలా. ఏం పెట్టాము ఇప్పుడు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్. వేరే కండిషన్ ఏం లేదు. అప్పుడు ఇవి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నౌ వీ వాంట్ టు అసలు ఇది చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, నేనేమంటానంటే డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ అయిందో చూడండి ఒకసారి. ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అయితేనేమో, ఈక్వల్ కాకపోతే రెడ్ లో పెడదాం. ఈక్వల్ అయినవి వేరే కలర్ లో పెడదాం.
సో ఇది బెటర్ ఏంటంటే అన్ని రెడ్ లో పెట్టేసి తర్వాత మనం బ్లాక్ చేయటం బెటర్. ఈక్వల్ అయినాయి. ఈక్వల్ అయినాయి బ్లాక్ చేద్దాం. రైట్, వచ్చేసినాయి చూడండి. అంటే ఇప్పుడు అన్ని రోస్ వస్తాయండి ఇట్లా కనుక మనం పెడితే. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అని రాశాను అనుకో, అప్పుడేమొస్తాయి? ఏవైతే రెడ్ లో ఉన్నాయో అవి కనపడవు. ఓన్లీ ఈక్వల్ అయినవి మాత్రమే కనపడతాయి ఇట్లా. ఎప్పుడు అది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ కామా డిపార్ట్మెంట్ వేర్ employee dot dept id is equal to department dot dept id. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయండి? ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయిన రోస్ మాత్రమే బయటికి ఇవ్వు, ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయినవి మాత్రమే బయటికి ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాం. అప్పుడు ఏమొస్తాయి? ఐ వోంట్ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఇది ఒకటి వస్తుంది, 2 3 4 5 6 7 8 9 అండ్ 10 చూడండి. ఓన్లీ ఐ విల్ గెట్ 10 rows. కానీ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఆ 10 rows నుంచి మిగిలినవన్నీ తీసేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి. ఏమవుతుందో ఒకసారి గమనిస్తే మీరు గనక, సో యూ విల్ బి చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఎలా వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి మీరు గమనిస్తే. ఇది చూడండి, రైట్? ఎంప్లాయీ ఐడి 5 45 45. ఫిజిక్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు. కంప్యూటర్ అనే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వరుసగా వచ్చారు. ఎందుకు? 70 ఈక్వల్ అయింది. కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చారు. మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ముగ్గురు వచ్చారు. ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చారు. దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డివైడ్ ద టేబుల్స్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని కూడా మనం కంబైన్ చేసి we can combine. So in this ఈ కాంబినేషన్ లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన కొన్ని కీస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ, దట్ వీ నో. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్. ఇది డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రైమరీ కీ, ఇదేమో మనకి మన దానికి ప్రైమరీ కీ. ఇది డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రైమరీ కీ. దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ కీ. EMP ID is primary key of employee table, and department ID is the primary key of department. Now if you see what is this, దీనిని ఈ కాంబినేషన్ లో we call this as foreign key. We call this as foreign key అని పిలుస్తాము. ఎందుకు? we applied the, ఇక్కడ ఏం అప్లై చేసాం మనం? కండిషన్ కి. ఈ కండిషన్ లో చూడండి, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హావ్ డన్. దీన్ని డెప్ట్ ఐడి అని పిలుద్దాం. చూడండి,
ఇక్కడ ఉన్న ఈ కీని ఫారిన్ కీ అంటారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ డెప్ట్ ఐడి ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ది అదర్ టేబుల్, ప్రైమరీ కీలో ఉన్న వాళ్ళతోటి కంపేర్ చేశాం కాబట్టి సి వెన్ ఏ నార్మల్ కీ ఈజ్ కంపేర్డ్ with a primary key of another table, such column is called as foreign key. Foreign key అని పిలుస్తారు. In the next class we will discuss clearly, ఇంకా క్లియర్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. Hope you understood. Again, department ID is not a primary key of employee table, but debt ID is a primary key of another table called as department. And now we